Так, я вижу, все соорганизаторы уже подключились, участники еще будут подключаться. И всем добрый день. Прошу обратить внимание на перевод. Он есть такой глобусик внизу в панельке. Нужно на него нажать и выбрать русский язык. Тогда вы будете слышать русский язык. Также хочу сказать, что у нас идет прямая трансляция в YouTube на нашем канале. В чат я сейчас выслала ссылку. Пожалуйста, вы можете просматривать ее. Ну и поскольку у нас идет прямая трансляция, вы автоматически соглашаетесь, если вы показываете свое изображение или говорите с теми условиями, что ваше изображение будет публично, станет публичным, да, и то, что вы скажете тоже. Поэтому просьба иметь в виду. И мы включаем тоже запись на русском языке. Сегодня у нас, спасибо всем, что вы подключились, сегодня у нас третья встреча, дискуссия, да, как мы ее называем, связанная с актуальными вопросами предупреждения пыток. Первая прошла 11 мая, она была посвящена национальному превентивному механизму. Вторая прошла 31 мая, она была посвящена принципам или правилам допроса, правилам Манделы, принципы Манделы, Мендеса, простите, Манделы. Значит, принцип Мендеса, и было высказано пожелание о том, чтобы третья встреча была проведена по теме, значит, обновленной версии текста Стамбульского протокола или принципов эффективного расследования и документирования пыток и другого жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинства обращения и наказания. По программе у нас обычно 20 минут спикер главный говорит, далее потом вопросы. Нет, далее у нас второй спикер говорит всегда, это Элина Штейнерте. Позже я ее представлю тоже. И дальше дискуссия. Хочу сказать, что просто смотрю в окно, у нас что-то сильный пожар идет, и прямо вот с левого берега сюда распространяется. Ветер сильный. Может, закроем окно? Значит, организаторами этих таких дискуссий являются как минимум 3 действующих лица. Это общественное объединение «Кадр-Пассиет», которое представляю я, Нара Ибраева. Это Ассоциация по предупреждению пыток, которая находится в Швейцарии, в Женеве. Вот ее здесь представляет Бен и Валентина. Спасибо вам большое. И также у нас всегда наш уже друг, надо сказать, да, это Элина Штейнерте. Она является доктором права. Также это в прошлом экс-председатель рабочей группы ООН, Организации Объединенных Наций по произвольным задержаниям и действующий член Подкомитета Организации Объединенных Наций по предупреждению пыток. А сегодняшним нашим спикером любезно согласился быть господин Асгер, да, Асгер, сами потом расскажете больше о себе, пожалуйста, и он представляет Международный совет реабилитации жертв пыток. Почему Асгер, и это, конечно, нам помогла Валентина, потому что она посчитала нужным, что те, кто непосредственно участвовал в разработке дополнений в Стамбульский протокол, должны как раз и выступать в качестве спикера. Что такое Стамбульский протокол? Почему мы на нем концентрируемся? Хочу сразу сказать, что это очень важный документ, который должен быть имплементирован или реализован на практике в Казахстане, потому что сейчас мы имеем дело с огромным количеством заявлений о пытках, о жестоком обращении, о бесчеловечном. Почему говорю сейчас? Потому что раньше не так много их было, да, и, ну, были, конечно, там периодическая статистика есть, но сейчас больше важно к этому уделять внимание, потому что все меньше и меньше из года в год в Казахстане регистрируется уже состоявшихся или вынесенных обвинительных приговоров о пытках. И это нас беспокоит, нас, правозащитников, потому что количество жалоб не уменьшается, но приговоров становится меньше, и, соответственно, есть этому свои причины. Одна из причин, я вижу, например, у меня кандидатская диссертация по уголовному праву по пыткам,
Я как раз вижу одну из причин – это недостаточность или неэффективность того расследования, которое имеется в Казахстане, ну и, конечно же, недостаточное или неэффективное документирование. Это в том, ну, здесь целый комплекс проблем есть, мы на этом не будем останавливаться. Я просто не хочу брать много времени у главного спикера, поэтому я сразу сейчас предоставлю слово Асгеру. Хочу лишь сказать, что, уважаемые коллеги, пожалуйста, обратите внимание, перевод доступен на русский язык, вам нужно нажать глобусик внизу. Это к тем, кто подключился позже. А на английском языке трансляция ведется сейчас на YouTube, и ссылка на YouTube-канал наш, пожалуйста, делитесь тоже, чтобы больше людей узнавало. Значит, в чат я тоже скинула. Асгер, я предоставляю вам слово, а Бена, Валентину и Элину благодарю за свою организацию. Асгер, пожалуйста. Thank you very much. The interpretation switched to Russian in the end, but I hope that that was you giving me the floor. Otherwise, I'm with bad timing. Thank you very much. And my name is Asgер Kьярум, and I'm the Director of Advocacy in the IICT. And the IICT is an organization that works through local member organizations with rehabilitation and documentation of torture in more than 72 countries around the world. It's really an honor for me to be here today and talk to you, and I would really like to start by thanking the organizers for inviting me. We're always very happy when we are being invited to speak to local human rights defenders and to see how we can best help you in your work. So the IICT has been working with the Istanbul Protocol. Actually, before it was created, we were one of the main organizations that were part of the process of developing the original protocol back in the 1990s, and since then we have been working very actively to try to see how can we best make the protocol, and through the protocol, good documentation and effective investigation of torture something that actually happens at the national level. So we now have this updated or revised Istanbul Protocol, and through the next 20 minutes, I will try to provide you with a main overview of what is it that has changed. I will focus primarily on the more legal issues because I'm a lawyer, but I also understand that that is the main audience that we have here today. I'm happy to also respond to some of the changes that have taken place on the more medical and psychological side, with the caveat that I am not a specialist in that area. So with those words of introduction, let me jump into it. For the next now 18 minutes, I am going to be speaking primarily about three things. First, we will look a little bit on the context and the process of updating the Istanbul Protocol, so that hopefully everyone can be on the same page as to why we did the update. Second, I will provide you with a short overview of the main changes that have been made to the protocol, and then I will conclude briefly with some final reflections on that, and also a little bit about what we are doing at the IICT to promote implementation, and also to help local organizations and actors like yourself to work with the protocol. So if we first look at the context of updating the protocol, so since its finalization in the late 90s and the, let's say, more formal adoption by the UN in the early 2000s, the work with implementing the Istanbul Protocol, as it looks from the side of civil society organizations like ourselves, can roughly be split into three periods. So the first
period is roughly from 2000 to 2008, where the idea that organizations like IRCT and others had was that if we want there to be better documentation, if we want there to be better investigation of torture, what we simply need to do is that we need to build the capacity of especially doctors and psychologists, but also lawyers, to use the protocol and to better document torture. And then we need to go in and work with state agencies to make sure that the use of this capacity and the use of effective investigations is being systematically implemented whenever somebody files a complaint about torture. That approach, while it had some successes, we managed to actually build a quite significant global capacity to document. The big failure of that approach was that we also saw that, of course, with many state agencies, there was a lot of unwillingness to use the Istanbul Protocol correctly and to actually use this capacity that had now been developed. So while we can say we had some success with increasing the number of people in the world that can document torture well, that did not lead to a significant increase in more state action on this issue. So that led to the next phase, if you will, which was started and initiated around 2008, where the focus shifted much more not on building capacity, but towards really trying to hold states accountable to the Istanbul Protocol as a legal obligation that they need to implement as part of their obligation under the Convention Against Torture and the obligation to investigate. So that again came with some successes. We saw a lot of successful individual cases being brought with evidence collected by experts trained by the IRCT and others. And we also saw increasingly that, for example, judges would take up the issue and question state agencies on whether they had in fact applied the Istanbul Protocol and its standards when they did an investigation. But still, we saw ourselves in a situation very far from actually having, let's say, more systematic good practices being implemented. So that takes me to the final step, and then I will speed up a little bit, but which was that a group of organizations, including the IRCT and Physicians for Human Rights and others, got together around 2012 and really started looking at all of these lessons we had learned and what could be done better. And that led to the idea that we together would create a roadmap collecting all of these lessons learned and publish that. And this process of creating a roadmap was eventually endorsed by the UN High Commissioner for Human Rights and ran for 4 years until 2016. Then for various reasons, in 2016, that process of creating a roadmap was converted into what we have now, which was a more full update process related to the protocol, still based on the same lessons learned. And again, in the interest of time, I'm just going to take you through this very briefly. The update process consisted of 3 in-person meetings in 2016 and 17 that identified key issues. Then there was a survey done with more than 200 individual experts and organizations that used the Istanbul Protocol. There was key informant interviews, and then the revised version was developed by an expert group through several rounds of revisions and finally published in 2022. So that takes us to where we are today, or rather 1 year later after the publication
in English at least. And now I will take you through some of the things that I consider to be the most significant changes. And I will briefly address 6 points. So the first is the status of the Istanbul Protocol and international law. The second is the issue of independence of the investigations. How to avoid misuse is the third. The fourth is the new torture practices that are included in the protocol. The fifth is the role of national preventive mechanisms, and the sixth is the role of judges and prosecutors. So let's jump into it. Can I just check with interpretation if I'm going at a good pace, so I don't create? Okay, thank you very much. So first, if we look at the status of the Istanbul Protocol in international law, this is something that when the original protocol was created, was not something that was thought very much about, because it was very much developed as a tool for practitioners to use on how to document, and not with a very clear vision of how do we want states to be obligated by the content of this document. So since then, the IICT has worked extensively on this issue, and in the new protocol, it is made very clear that where the Istanbul Protocol, if you will, sit in international law, is as a document that gives substance to the obligation of states to investigate and prosecute under the Articles 12 and 13 in the Convention Against Torture. So that means that if one is looking to understand what is actually required to do an effective investigation and to comply with that obligation, you can look to the protocol to get much of that substance. A second element that the Istanbul Protocol specifies or tries to clarify is that since this is an obligation of states under the obligation to investigate, when there has not been an Istanbul Protocol investigation done, courts should operate with a presumption that torture has taken place, because states are demonstrating unwillingness to investigate. And third, it then also clarifies an issue that has led to significant, I think, confusion amongst the users of the Istanbul Protocol, which is what are the obligations of non-state agencies? So the obligations of you, of me, of private practicing doctors, and so on. And here, what it makes clear, but this is again, I mean, this is one sentence on my slide, but a lot of substance in the protocol, so I encourage you to read it. What it basically says is that non-state actors are obligated to follow the principles, because the principles show how you do your job in a professionally and ethically correct way. But of course, not being state actors, you're not bound by the full content just like you're not bound by the obligation to investigate and prosecute. On the issue of independence, so this is something that during the time of implementation came out as a really, really it's essential problem. So if you look at, for example, the country where I'm currently present and living, Mexico, provides a very illustrative example of that, where throughout from 2002 to 2006, there was extensive capacity built within the state prosecution service to actually use the Istanbul Protocol and to document according to the standards. So all the capacity was there. Unfortunately, in the middle of the process, the government changed the Attorney General, and the person who came in was simply not very interested in having good investigations of torture.
So here you have a whole system that is actually created with very, very strong capacity to investigate. But the minute you remove the independence and put in a person who doesn't want the system to work, they can very easily corrupt the whole process. So what we saw in Mexico, for example, was that the medical examinations would systematically conclude, no matter what the evidence they found, they would always conclude that there had been no torture. And actually, in several instances, those false reports would subsequently be used to accuse the victims of libel. So that really tells you a lot about what is it that happens when you try to apply these standards within a system where there's no independence. So the new Istanbul Protocol has a much more extensive section on how to try to protect and ensure independence. A couple of the things that I find particularly interesting is that it directs, let's say, attention towards not only looking at the big issue of institutional independence, but also how can you actually protect the independence of the individual clinician to issue findings that they consider to be professionally correct and sound. It provides a very important, let's say, safeguard, which is the idea that victims have a right to request an independent examination so that there can always be a second opinion that does not come from state agencies that may have some of these difficulties with independence. And third, it directs courts to not only accept evidence that is collected by state agencies and prosecution services and so on, but also accept and evaluate on its merits evidence that is collected by non-state experts. So these are really, for me, three essential points in working with investigations and documentation anywhere, if we want this to be done well and to actually help victims get justice. So avoiding misuse, that's another thing. I spoke a little bit about it before. So we saw a number of instances where the Istanbul Protocol and let's say, and investigations more broadly were conducted in a way that, where, let's say, inbuilt wrong assumptions and ideas created incorrect results in investigations and prosecutions. So it specifically addresses 4 issues. And the 2 first ones, so the idea of self-infliction and credibility assessment, are very related to asylum proceedings. So I'm not going to go much into that. But I think 2 things that are very important to look at for anybody using this is the explanation of what does it mean when you don't find evidence of torture. And again, going back to the story from Mexico, the whole idea here is that when you do an investigation following the Istanbul Protocol, and if you don't find evidence that the person has been tortured, that does not mean that the person was not tortured, and it does not mean that the person is lying. It just means that there is no evidence. And that may sound simple, but apparently when you put this in the hands of state agencies, it's not so simple to understand. So you often see these situations where victims are accused of libel afterwards and so on. So that's the one element. And the second, which I really think is something very important for lawyers working with torture victims, even if you're not directly involved in investigations, to take a look at, it is the part that talks about how the effects on
of PTSD on torture survivors impact their ability to engage with legal processes, how it impacts their memory, how it impacts their ability to consistently recall what happened to them and to tell their story in a coherent and a consistent way over time, because this is something that is very, very difficult for people who suffer PTSD, and something that we as lawyers and people working in the legal process need to take into account when we work with them, so that we can actually do what is needed to make sure that they get an effective remedy and a process that works effectively for them. I think I have a few more minutes, so let me try to speed up a little bit. So it also, and this is really for very much, I think, directed at state authorities. It has a whole section on so-called new torture practices. So things that were recognized as torture or as possibly constituting torture after the original protocol was created. So it's really more and to make sure that these things are not excluded because they're not mentioned in the document. So we have things like gender-based violence, FGM, a lot of issues related to reproductive rights, forced virginity testing, sterilization, a lot of different practices that relate to sexual orientation and gender identity, for example, forced anal examinations, and several different abusive healthcare practices. So moving on to the role of NPMs. So again, here we have one of these institutions that's a little bit difficult to place because it's not the main subject of the content of the Istanbul Protocol, because the NPMs are not state agencies with an obligation to investigate. So it still tries to address a little bit what the role of NPMs could be. But I think maybe Elina also will be speaking more about this. So first, it is important that NPMs have basic training on the Istanbul Protocol and how to investigate, so that they have better tools and skills to actually identify signs of torture when they visit places of detention. Second, it is important that they are also particularly focused on some of the conditions that need to be in place for torture survivors to disclose, to complain, and to have their case. Asgер, excuse me, I can't hear the translator. Жанна, вы здесь? Потому что... Yes, now it's okay. Thank you. It's okay? Yeah. Okay, good. Yeah, so one thing that is very important is that the NPMs are aware and focused on what are the conditions that need to be in place inside places of detention that will allow torture victims or torture survivors to complain, and that will allow for an investigation and an examination of the person that will not be influenced by, for example, perpetrators or prison administration. So that is something where NPMs can play a big role. And finally, again, having this extremely important national monitoring mandate in relation to torture, they can also play an important role in monitoring states' broader, let's say, efforts at implementing the Istanbul Protocol, efforts at ensuring that investigation and documentation is effective. So we have seen historically that the SPT during its visits has spent quite a lot of time discussing with states not only conditions of detention, but also how have they actually set up their systems of investigation. Finally,
on the role of judges. So here again, when we are in the sphere of talking about how do we compel a state that is often not very interested in effectively investigating torture, how do we compel them to still do that? And here judges play a key role, depending a little bit on their mandates, which differ significantly from country to country, but they should ideally play a role in being able to prompt investigations. They should be looking at not admitting evidence that is alleged to have been obtained through torture and ill treatment. And they also, again, as I mentioned before, play an essential role in ensuring that if evidence is brought to them by non-state experts, that this is not excluded because on objective grounds, but rather evaluated on its merits. I know all of this has been very, very brief and superficial, but I think it's also important that we leave time for discussion and for other speakers, and of course to answer the specific questions and concerns that you have. So I'll just spend one last minute on a few reflections on what we have learned through these 20 years of working with the protocol, and I will just give you three. The first is that we cannot fix political problems with technical solutions. So when we work in this area, it is very important. What we saw and still see in a lot of places is that civil society organizations tend to look at problems that are essentially political, but try to analyze them as technical problems because it is easier to implement technical solutions than to change the politics. But when we do that, we end up creating systems that are very easily corruptible and that will not work long term. So if the problem is lack of political will, we need to tackle that before we start trying to build elaborate technical processes to have proper investigations. Second, and a little bit in the same hand, when we develop tools, when we develop these standards and so on, we also need to think about when we put them in the hands of people who may not want the same as us, when we put them in the hands of state agencies like the Mexican government, for example. I know I keep going back to that, but it's a very illustrative example. How do we avoid that they misuse them? Misuse the Istanbul Protocol to say, look, we did the Istanbul Protocol and we found nothing, so now this person is lying. So that is something to think carefully about in all of this work. And then a last thing that we encountered very often is that people who work on documenting, they forget the legal definition of torture, which talks about acts that cause physical or psychological pain and suffering, rather than, and this is what many people get wrong, they look for physical acts that cause pain and suffering or psychological acts that cause pain and suffering. And when they then get to the idea of a psychological act, things get very confusing because that doesn't really exist. So we really need, when we want to do this well, we need to get back to that idea of we are documenting the complete suffering, both physical and psychological, of this person. And that is what we're looking for, and that is what we need to demonstrate. So finally, and then I will stop. Just the ICT is producing a number of tools on the new Istanbul Protocol to help organizations like yours to work with it, to document torture and so on.
So I will share a link in the chat to some of those that are also available in Russian. But you can also get my contact and get in touch if you're in need of more support. So with that, I will conclude. I apologize for going a few minutes over time, but thanks a lot for listening to me. I look forward to this discussion. Спасибо большое, Асгер. Я знаю, что у вас сейчас, значит, ночь, вернее, раннее утро, да, минус 12 часов, и что вы нам уделяете время, ваше время отдыха, это тоже классно. И хочу сказать, что сегодня здесь присутствуют не только казахстанские специалисты, коллеги и представители государства, но еще и коллеги из Кыргызстана есть, да. Мы также приглашали таджикистанских коллег. Я точно вижу, что у нас здесь есть начальник управления, который курирует национальный превентивный механизм из Национального центра по правам человека при уполномоченном, при омбудсмане. Казахстанский — это господин Сейджанов Сабыржан. И также руководитель национального превентивного механизма Бахыт Рыспеков из Кыргызстана. Вот он машет. Спасибо, что включили. Да, как раз это будет возможность увидеть НПМ, которые достаточно заинтересованы в наших странах. Здесь также есть сегодня адвокаты, правозащитники, активисты. Также есть жертвы пыток, что немаловажно, поскольку многие из них пока что не смогли добиться справедливости и защиты своих прав. Вот постоянно у нас участвует Жаслан Сулейменов, активист, участник тоже многих событий, в том числе и жертва январских событий, Сергей Шутов, да. Вот другие коллеги тоже присутствуют. Вам большое спасибо, что вы присоединились, слушаете. В Казахстане есть один кейс, который был рассмотрен Комитетом против пыток ООН, он называется Дмитрия Шимракишева против Казахстана, который на сегодняшний день пока что решение не исполнено, где молодой 29-летний человек скончался, находясь 10 дней в изоляторе временного содержания города Степногорск. И в этом решении Комитет против пыток сослался на Стамбульский протокол. Вот сейчас у нас была такая дилемма, не то что сейчас, уже несколько лет, когда власти Казахстана пытались в медицинских документах реализовать такой, создать единый опросник для медицинских работников, как раз для фиксации повреждений. И я точно знаю, что в некоторых учебных программах, например, Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре, реализовано несколько тем по Стамбульскому протоколу. Пока я не уверена, что Министерство внутренних дел это делает, и Академия правосудия пока не ведет отдельный курс по праву не быть объектом пыток, но очень важно, наверное, да, чтобы правоприменители как раз реализовывали то, о чем говорил Асгер. Я не зря сказала о решении комитета против пыток, и хотела бы в этой связи передать Элине Штейнерте слово. Элина, повторюсь, она доктор права, значит, Бристольского университета. Она экс-председатель рабочей группы ООН по произвольным задержаниям. И на сегодняшний момент Элина также в составе Подкомитета по предупреждению пыток ООН. Вам слово, пожалуйста, Элина. Спасибо, Анара. Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. Очень рада вас опять всех видеть. Когда мы готовились к этой встрече, госпожа Ибраева попросила меня буквально по нескольким пунктам рассказать о точке зрения Подкомитета против пыток насчет Стамбульского протокола. Это вот момент, который я буду обсуждать сегодня, но я тоже бы хотела со своей личной точки зрения, как юрист, сперва бы сказать, что Стамбульский протокол всегда для юристов кажется как немножко таким страшным документом. Извините за такое выражение, но есть такое вот уже расположение у нас, как у юристов, что это документ, которым занимается медицинский персонал, люди, докторы, которые уже в этой сфере как медики уже работают.
Ну, как было очень хорошо, и спасибо, Асгеру, за очень интересную презентацию. Это документ не только для юристов. И это, мне кажется, самый первый и самый важный вопрос, когда идет вообще речь о предупреждении пыток и другого жестокого обращения, которое очень важно нам всем себе запомнить, что Стамбульский протокол — это не только документ для докторов, психологов, психиатров и так далее. Это тоже очень важный документ для юристов, и это с этой точки зрения тоже очень важный документ для всех мониторингов, которые происходят в местах заключения или лишения свободы. Теперь, если пройду очень быстро по своим немножко пунктам, которые я бы хотела отметить с точки зрения Подкомитета, разрешите, я пройду на английский язык, мне легче так будет выражаться, чтобы я вас особенно своим ужасным русским не мучила больше. Итак, the Subcommittee on Prevention of Torture contributed to the updating process and was part of the editorial committee together with the other 3 United Nations anti-torture bodies, the Committee Against Torture, the Special Rapporteur on Torture, and the United Nations Voluntary Fund for Torture, for Victims of Torture, as well as, of course, numerous representatives of civil society. The SPT, I think, was rather well presented with quite a few past and indeed present members of the SPT during the whole process of the review of the Istanbul Protocol. As Asgher already very clearly pointed it out, I have very little left to say indeed for the context of the present meeting. The updated version of the Istanbul Protocol reflects advances in the global understanding of the practices and effects of torture and ill treatment, as well as the practical experiences during the past 20 years. In addition to the updating of the 6 original chapters, the 2022 edition includes 2 new chapters, which provide guidance on the role of the health professionals in various contexts in which documentation may be necessary, and guidance on the necessary conditions for effective implementation of the Istanbul Protocol by states. Dear colleagues, as we all know, international law requires that victims of torture and ill treatment should be afforded remedies and redress. And to this end, proper documentation is paramount to ensuring these rights. But the importance of proper documentation of injuries and traces of ill treatment goes beyond that. Adequate documentation also allows states parties to better understand what is happening in their jurisdiction, thus providing them with knowledge which is essential basis for tailor-made prevention programs to take into account the compiled knowledge about the frequently used torture methods, situations which are particularly conducive towards torture, typical perpetrators, populations at risks, etc. And as you can see, this is where the angle of the optional protocol to Convention Against Torture, the role of the SPT and of the NPMs becomes particularly relevant. The Istanbul Protocol provides the means to ensure a systematic, coherent, and evidence-based description of every form of ill treatment and cases of torture, and also a systematic approach to assessing the consistency between history and clinical findings, thus providing the necessary analysis for states to be able to use the data for preventive purposes. Turning to the practice of the SPT very briefly in relation to the Istanbul Protocol, bearing in mind the impact of the Istanbul Protocol for the prevention of ill treatment and torture, the SPT throughout its now near 15 years of functioning and during its very numerous visits has always advised states parties to OPCAT to systematically use the Istanbul Protocol. The SPT has emphasized the importance of setting up systems allowing for information to the public prosecutor and other relevant authorities, as well as prompt, thorough, and exhaustive investigations where there are grounds for suspecting that a person has been subjected to torture or ill treatment. Such examinations should be performed by qualified forensic doctors and psychologists whose independence and impartiality is ensured.
Furthermore, the SBT has recommended regular trainings on the Istanbul Protocol to all health and legal professionals working with persons deprived of liberty, as well as those mandated to monitor places of deprivation of liberty in the broadest sense of the term. Finally, the SBT has called for the promotion and wide dissemination of the contents of the Istanbul Protocol, as well as for exchange of information on best practices. Dear colleagues, the updated version of the Istanbul Protocol provides users with really state-of-the-art information about the relevant international legal norms and standards, ethical codes, legal investigation of torture and ill treatment, general consideration for interviews, and physical and psychological evidence for torture and ill treatment. Furthermore, through the updates, it provides valuable information also to the national preventive mechanisms and other stakeholders about the role of health professionals in documenting torture and ill treatment in different contexts, and provides advice on its implementation. I thank you already, Asgher, for highlighting the essential role of the NPMs in relation to the Istanbul Protocol. Although the critical role of the effective training on the protocol provided to the NPMs is very important. Indeed, in practice, despite the fact that the documentation of individual cases of allegations of torture and ill treatment is not the core task of the national preventive mechanisms, given their mandate is broader, looking into the prevention issues, nevertheless, the NPMs are in a position to observe evidence of patterns of abuse and report anonymous information, thereby preventing potential harms to others. This is the systemic role that the national preventive mechanisms are ideally placed to fulfill. The NPMs are also well positioned and should seek to make appropriate referrals for accountability purposes within their mandates. The NPMs may be effective collaborating mechanisms for clarifying and or defying the referral procedures between different national stakeholders. Additionally, the NPM should monitor the implementation of the Istanbul Protocol and its provisions, including the legal framework, policies, and practices. Compliance with the standards of the updated version of the Istanbul Protocol is truly an important step towards effective prevention of torture and ill treatment worldwide. I thank you for your attention. I thank you for having me here yet again, and I look forward to another very interesting discussion. Спасибо. Спасибо большое, Элина. И давайте сразу перейдем к вопросам, которые имеются. Возможно, есть комментарии. Пожалуйста, уважаемые коллеги, участники. Кто желает? Так, я правильно понимаю, что никто не желает говорить? Вижу, что есть адвокаты, участники НПМ. Ну, тогда вопрос у меня будет такой. Как думаете, все-таки почему является проблемой не имплементация Стамбульского протокола? По существу это же инструмент, который помогает всем, и государству, и обществу, и людям конкретным. Но вот такие проблемы существуют. В чем проблема? Не все же прям пытатели, не все же не хотят его применять. Как думаете, вообще вот в мире какая практика? Потому что у нас-то в расследовании до сих пор в Казахстане не применяется Стамбульский протокол. Asgher, are you going to go first? Okay, I can try. Okay, I'm going to start out with maybe something that's not so encouraging, but I think it is important to think about. I think we don't really realize just how reluctant all states in the world are to investigate torture. It is something that is very, very difficult for states to admit, and it is something that it has gotten this
political sensitivity to it, where so no matter where you go in the world, you meet the same problems and the same reluctance. So to give you so I live in Mexico, but I'm from Denmark, and Denmark is globally known to be the leading country in the fight against torture. Yet, and the only difference between Denmark and Mexico when it comes to torture is that in general, the Danish police and the Danish prison service don't torture. But when they do, or when there are allegations that they do, they behave exactly the same way that they do in Mexico, that they do in Uganda, that they do in the Philippines, that they do in Kyrgyzstan, and that they do everywhere else in the world. Yeah? We have a very famous case in Denmark of a supposed terrorist suspect who was arrested by the police. And then they found out 8 hours later that it was a mistaken identity, and he was actually just a guy with a Muslim name who was trying to help an old retired person move into a retirement home on his weekend. So that was quite embarrassing. And he then alleged that he had been beaten by the police while they had him in custody. And they investigated for 2 years, only to conclude that they could not identify the police officers who had him in custody. Right? So you have a high-level international terrorist in police custody, but you don't know who has him in custody, right? So this happens everywhere in the world. And so why states don't want to implement? Because it is an effective tool. Yeah. And they don't want a record that says that they tortured somebody. So that is also why we in the IRCT shifted a lot. We still do trainings, but we do trainings with civil society, but we don't do these like large scale trainings for state institutions very much anymore, because we don't see that it works. What we do see working, and that's where the lawyers become so important, and I'm so thankful for Elina to say that it is a tool for lawyers as well, is that when we take a step back and we say, we are going to insist that this is your obligation. And when you don't do a proper Istanbul Protocol examination, we are going to come and demonstrate how you didn't do your job well. And then we are going to ask the judge to tell you to do your job well. And we are going to ask the NPM to have a more ongoing dialogue, not only about that case, but about how you're generally not doing your job well and should do your job better. And so that's how we approach it now. And it's not to be completely depressing, because things do change over time. And you do have countries that go through periods of change where they certainly have a much bigger willingness. And there we have to step in and also help with capacity. But at the same time, remembering that willingness can very quickly disappear. The Attorney General in Mexico for 3 years really wanted to investigate torture. He really wanted to, but the person who replaced him didn't. So then you pull the plug on this very nicely designed system, and it no longer works except for generating false reports. So when we do this, we really need to think carefully about. I think there's a very good. I work with a lot of health professionals, and they can sometimes be a little bit difficult, but they are also very, very smart people. And there's one very important thing that I have learned from working with health professionals is the principle of first do no harm, right? So whenever we do this, whenever we try to change the system or improve, we have to be aware that we can actually also end up making it worse. And so we have to really think about how do we design
a system, or how do we help the state if we work with state agencies? How do we do this in a way so that in a worst scenario, if we move this nice person that we're working with and replace him or her with somebody who's not very nice or not very well-meaning, how can the system still work? Or how can we make sure that it doesn't get completely corrupted? So that's, I mean, those are some reflections. I hope they're not too pessimistic, but it is really, you know, just like everything else in the fight against torture, right? It's also very hard to make states invest in humane prisons because they don't want to spend their money on criminals, right? So everything we do in this particular sector is just exponentially harder and more difficult than many other things where there's often, let's say, less inbuilt opposition. So yeah, I've been working here for 15 years, so I'm not giving up, but and I hope you won't either. But yeah, I hope that answered somehow your question. If I may also very briefly, that was a very good illustration there. And whenever I think about Istanbul Protocol, it's not a one answer. It's not one size fits all. It's not one of those elements. If you fix this, then the rest will just follow. It's not. It's because it's so complex, and we all know that. For me, one of the prime issues is always understanding just how entrenched certain practices is and how the system is organized around these practices to support them. So give you an example as how many we know criminal justice systems where the police has their arrest targets or their targets to solve the crimes. That's a huge incentive to resort to practices which are completely illegal in international law, in domestic law, in everywhere. But if you have to have, let's say, every month you have to have a target of, for example, 50 solved crimes, that's the easiest way of how to solve them, to get your confession. And your targets are reached, and you get your bonus, and you get your, премию, которая полагается, because you've done those things. And this is a systemic issue, and it's so entrenched. And this is where divorcing these various elements and trying to detangle them is so difficult. So I agree with you, Anara. Of course, we don't want to necessarily, all of us, I think if we would tell, if nobody is particularly keen on, let me go and I'm going to torture somebody, and this is what I would like to do for the rest of my life. But at the same point in time, when you join law enforcement agency, for example, if all you see are these targets which need to be met on a monthly basis, on a quarterly basis, or whatever basis, and this is just one example, and similar situations exist elsewhere. All you are given is these basically no tools, no other means of implementing those targets, no other ways of reaching it. Unfortunately, this is the situation we're left with. And then you have, the old guards coming in and saying, well, this is how you do it. And no alternative to that is presented. And this is why it is so important whenever we talk about Istanbul Protocol. It's not just about adopting the legal instruments. It's following up with its implementation and looking whether that implementation is actually carried out in a manner that it ought to be carried out. This is also those elements that Asgер was talking about. How can it be used by those who want to achieve just the opposite? And I think this is it's so complex, and I completely agree with you. Why is it like that? It aims to do good. But then if the other systems don't support that, if the other systems are demanding that this worksheet is filled in with 100 solved crimes, that's not the aim of the Istanbul Protocol. And there is a natural, almost a clash between this. So there is a much more complex shift that needs to happen at the level of the whole criminal justice system to begin with. Благодарю, Элина. Здесь вот Бахытер Спеков, да, руку поднимал, правильно?
Да, добрый день, уважаемые коллеги. Рад всех вас видеть. Ну, в принципе, то, что я хотел сказать, коллеги уже обозначили. Я буквально коротко на двух моментах остановлюсь. Коллеги сказали про локальные моменты, когда внутри государства, да, вот Элина хорошо подметила палочную систему отчетности, когда не хочется портить картину радужную, которую они сами себе построили, раскрытие преступности. У нас были случаи, когда отдельные отделы органов внутренних дел, раскрываемость была стопроцентная, то есть это тоже уже о чем-то говорит. То есть стопроцентная раскрываемость, это уже, я не знаю, это насколько нужно быть 7 пядей во лбу. И второй момент, ну, локальные моменты уже обозначены, и я хочу остановиться буквально на масштабах выше. Организация Объединенных Наций. Каждое государство в свое время представляет там свои отчеты. Ну и, соответственно, каждая государственная делегация хочет выглядеть там презентабельно, хорошо. Ну и, соответственно, тоже готовит, скажем так, отчеты, материалы, доклады свои, тоже в таком радужном свете. В этой связи я хочу вспомнить просто-напросто предысторию, как вообще у нас в наших странах пытки были криминализованы. То есть через какой труд, через какую масштабную работу в Уголовный кодекс как Кыргызстана, так и соседних государств начали вводиться статьи «пытка». Анара, по-моему, тоже знает эту историю, как это все происходило в Казахстане. Я знаю, как у нас происходило в Кыргызстане. В конечном итоге, когда мы криминализировали вот это вот явление пытки как преступление, у нас еще продолжается работа в Кыргызстане в плане того, чтобы вот именно само понятие пытки привести в соответствие с конвенцией. Оно еще не приведено. Что касается Стамбульского протокола, да, это документ, больше я бы все-таки обозначил, ориентированный на медицинских работников. Защита именно медицинских работников, которые работают, сталкиваются с жертвами, их ответственность. И здесь нужно сказать, что этот документ у нас в стране, во всяком случае, он сейчас начал действовать не только в плане жертвы пыток, но и семейного насилия тоже. Понимаете? А эти проблемы у нас у всех, во всех обществах, по всему земному шару, они есть. Единственная разница где-то больше, где-то меньше. То есть Стамбульский протокол у нас легализован в плане приказа министра здравоохранения. Да, сейчас пошла новая редакция, и мы надеемся на следующий этап, что Стамбульский протокол будет легализовываться не приказом Министерства здравоохранения, а как минимум постановлением Комитета министров, то есть правительства. Мы нацелены на эту работу. Вот, и история внедрения работы Стамбульского протокола у нас, она займет очень много времени. Единственное, я хочу сказать, то, что мы и ее, Национальный центр по предупреждению пыток, используем и в международных отношениях, в международных связях, скажем, или как правильно будет. То есть наши граждане, которые были захвачены заложниками в приграничных конфликтах, наши граждане, которые, находясь за рубежом, подвергаются жестокому обращению или пыткам. И здесь, в частности, нужно сказать еще и тот момент, что при получении возможности фиксации этих граждан через Стамбульский протокол, оно в дальнейшем будет давать свои позитивные результаты. Единственное, этого нужно добиваться очень серьезно и долго. Ну а в целом, Анара, я благодарен, что выслали ссылку. Мне повезло поучаствовать именно сегодня в этом мероприятии, благодаря тому, что отменилось другое мероприятие. Очень рад видеть всех вас, мои уважаемые, любимые, дорогие коллеги. Надеюсь, еще и воочию будем встречаться. Ну, если есть какие-то вопросы в отношении НТМ Кыргызстан, постараюсь ответить. Спасибо большое. У меня есть еще 3 вопроса, если ни у кого нет, потому что
По сути, мне было бы интересно. Вот да, Асгер говорил, что 15 лет вы этим занимаетесь, да, вопросом, Стамбульским протоколом. Тогда вы, скорее всего, знаете мировой опыт и, возможно, может, поделитесь, какое именно государство демонстрирует лучший опыт в имплементации Стамбульского протокола. Второй вопрос такой. Какие бы 3 практических шага для адвокатов и для НПМ вы могли бы рекомендовать по применению Стамбульского протокола? И третий такой вопрос. Как вы считаете, за 1,5 года можно ли расследовать дело о пытках? Вот такой у нас пример есть, кстати, в отношении гражданина Кыргызстана в ходе январских событий Викрама Рузахунова. И там в 3-й раз назначается судебно-медицинская экспертиза, непонятно зачем. И по делу проходит еще один потерпевший, он гражданин Узбекистана. И судебные медики все никак не могут определить, все-таки тяжкий вред здоровью или средней тяжести, там, или легкий, непонятно. Но легкое у него было пробито, нос сломан, ребра сломаны и другие повреждения. Вот эти у меня 3 вопроса есть. Если можно, было бы прекрасно услышать ответ. То есть вот по третьему главный вопрос в том, что за 1,5 года можно ли расследовать ну, в нормальных таких условиях, как Казахстан, по сути, объявившимся демократическим правовым государством, с новым 2-м президентом, так сказать, с девизом «Новый Казахстан». И с учетом того, что есть уже 20-летняя практика расследования дел о пытках, ну вот как-то так. So, shall I start? Yeah, I think the first question, the interpretation cut in the end, but you asked if there were countries with good examples. Is that correct? Okay. Let me start with actually kind of question 3 and partly question 1. I think I'll get around it. I used to with my current job do a lot of work in Georgia, and so we're working with local civil society organizations there, documenting torture by the Georgian police and so on. And just as a side note, exactly same story as Elina was telling about with the investigation targets, really is the biggest problem in this sector. But that was so this was back in 2008. And then what suddenly happened was that the Russian Federation invaded the country, and there were a lot of allegations of Georgians being tortured by Russian soldiers. And the most curious thing happened. This whole Georgian government system that had been unable to investigate any single accusation of torture against the Georgian police was suddenly extremely effective at investigating these accusations against the Russian military. So it was absolutely astonishing how all these people who could simply not document one single case in 10 years, suddenly they could document hundreds and hundreds of cases in a week. And so I don't know, maybe it was because they wanted to. I'm not sure, but so yes, I mean, you can document, of course, individual cases are different, right? Some cases are very, very complex, and we have to recognize that. Some cases, for example, when people are held by, for example, the military intelligence services, it can be difficult to find out who had them in custody, right? I mean, so it's not, so we can't just say, okay, a year and a half, but certainly if we're just talking about the medical documentation of the person, I mean, it should take a week to do the examination and write the report, right? So, and I think maybe also just reflecting what you said about the degree of harm,
this is something that at least we from the IRCT find to be quite problematic. I realize that I'm now going beyond what's in international law, at least partly, but what we can, when we talk about severity of the harm, right? What we know, the IRCT supports 60,000 torture victims each year with rehabilitation. And what we know is that there is absolutely no connection between the degree of violence involved in the practices that are being done and the harm that people suffer. You can have people suffer incredible harm with practices that look very mild. And then you can have people be exposed to quite severe violence. And once the immediate physical pain recedes for whatever reason, they are actually quite okay. So there isn't that, what lawyers think about harm has very little to do with what people actually experience. So in our view, we should really move away from this idea that we are going to have a very precise indication of how much harm was caused, and rather just say, does it meet the minimum threshold or not? And then that's it. But this is more political view from the IRCT based on health considerations rather than what is the state of international law, just to declare very clearly what is there. Yeah. I think if we talk about good practices, I think we need to always, look around and say, are there elements of good practice? Because as I said, I cannot point you to a country where there's effective torture investigation. I cannot, even my own country, they don't do it, right? But what I can do is I can say, if you look at the legal framework that they have in the Philippines, it is very good. Yeah? And so the law, the national anti-torture law and accompanying policies have quite extensive guidance on how investigations should be conducted, how the Istanbul Protocol should be followed, and so on and so on. So that's a really good element. I would encourage other countries to follow their example with the law, and then hope that they don't get their precedent, right? But it is, I'm sorry to be, but the Philippines went through a period of 8 years where things were really going very well. They were actually investigating and prosecuting army officers. And then they got a president who decided that he wanted to kill every drug addict, and then things didn't go so well anymore, but they can go well again, right? So if you look at the system that was created in Mexico, where they actually, so what they did, I won't speak in great detail. If somebody's interested in an example, I can provide it, because otherwise we'll sit here until it's my noon. But they created a system where all of the health professionals were trained, and then there was a body of experts that were both with national and international experts that would actually review their medical legal reports to ensure the quality. And that worked really well until the Attorney General kicked out all the international experts and populated the body that was checking quality with people that he controlled. But it worked really well for the time. So that's something we can look at, and we can take that building block and say, maybe we can use that somewhere else, right? I know that unfortunately, I don't speak Russian, so I'm not, but I know that in Kyrgyzstan, there was a really, really elaborate system developed with Physicians for Human Rights and a lot of local actors. So I think there could also be things, that's my understanding, but I was not a little bit involved, but many years ago. So we can find those pieces and those good ideas
and piece them together, but knowing that, you know, they can fail. And I think that takes me to the last point, also reflecting on what our colleague from Kyrgyzstan said about the Istanbul Protocol, whether it's a document for lawyers or health professionals. And yes, a lot of the content is for health professionals. But what we need to think about as lawyers when we work in this field is that the health professionals working with us, or working to document torture, or working in prison health, they work in a very, very vulnerable position because they are part of a system that they largely don't understand because they don't have a legal education or legal background in working. And they're part of a system where their protection is not very good because they are not surrounded by health structures that are meant to protect their situation of employment or their professional independence and all of these things that exist in a hospital, right? Because in a hospital, you don't want the surgeon to do a surgery the way the hospital director tells him to do it. You want him to do it the way that he professionally thinks that surgery should be done, at least if it's you on the table, right? So in those places, you have all these structures in place to protect the medical independence and the professionalism of health professionals so they can do their job well. But they don't exist where we are in the same way. So it's our job to try to create those. And that's a big part of the lawyer's role in the Istanbul Protocol. It is understanding how we can create the space for health professionals to come with an honest professional opinion of what happened to this person. And that is what we need. And that is why lawyers have a very small place in the number of pages in the document, but we have a very big place in the implementation of it. So I think I hope that covered most of it. Okay, thank you. If I can very briefly, Anna, если вы позволите мне. I just want to stop on 2 points. One, your third question, 6 months. Можно вас попросить на русском ответить? У нас переводчик, видимо, устал. Хорошо, я постараюсь тогда. Тогда ваш третий вопрос, который вы спрашивали, 6 месяцев, хватит или это не хватит? Полтора года. Полтора года. Конечно, как Асгер говорил, бывают некоторые дела, которые очень комплексны. Это надо рассуждать как бы case by case, да? Но, в принципе, как Асгер говорил, медицинский отчет можно профессионально и квалитативно провести через неделю. Это очень трудно, мне кажется, понять просто так, что что-то такое идет 1,5 года уже. Что вы тоже, ваш второй вопрос, который вы задавали, вы спрашивали насчет 3 шага для юристов насчет Стамбульского протокола. И я бы хотела опять, и я надеюсь, что уважаемый Бакитер Избеков меня извинит, я немножко буду противоречить ему, потому что да, с первой точки зрения, смотря на Стамбульский протокол, это, конечно, насчет, как мы документируем знаки, признаки жестокого обращения, пыток и так далее. Но тогда, после этого, задается вопрос, ну и что? А что потом? Потом это все должно уже идти в суд, в правоохранительные органы. Кто будет подавать? Кто будет перед судом выступать? Не медики, а юристы. И вот в этом плане без юристов ну никак не обойтись, как Асгер говорил. И чтобы эта уже работа, которую юристы, адвокаты проводят, чтобы она была квалитативной, без понятия Стамбульского протокола, как Стамбульского протокола, стандарта Стамбульского протокола, эту работу провести квалитативно, извините, мой русский ужасный, это просто невозможно.
И поэтому я думаю, что это очень... Я тоже была в том же... Когда мне спрашивают о Стамбульском протоколе, я тоже как так горячую картошку. Ой-ой-ой, не особенно хочу с этим заниматься, потому что я очень хорошо знаю, что я не медик. И некоторые термины, которые описываются в Стамбульском протоколе, мне не совершенно понятны, потому что у меня нет профессиональных знаний на эти вопросы. Но когда уже дело пошло, как Асгер говорил, по имплементации, по внедрению Стамбульского протокола, без юристов тут никак. И вот насчет 3 шага, которые, Анара, вы спрашивали, я бы смотрела элементарные вещи. Когда уже дело пошло на суд, есть ли заключение независимого доктора, независимого эксперта? Допускается ли это судом? Второй момент. Третий момент. Как суд вообще реагирует на жалобы, что были пытки, что было нечеловечное обращение? Судебное расследование тогда назначается, судебный процесс останавливается. Что происходит? Какую роль играет судья в этом? А если уж не играет, тогда какие последствия для этого судьи? Потому что нет реакции на таких заявлений. Спасибо. Спасибо большое. Да, и здесь еще такая проблема будет для, наверное, правоприменителей типа НП, которые, видя условия, не соответствующие минимальным стандартам в учреждениях закрытого типа, хотят зафиксировать, и вот в наших отчетах, формах отчетах НП, может быть, нет такого пункта. Что бы вы порекомендовали? Просто взять, скажем, тело человека и карандашом разрисовать, где они что видят, или что бы вы порекомендовали? Тоже, может быть, 3 практических шага для НП по применению Стамбульского протокола. Ну, это последний вопрос, потому что я здесь не вижу особо желающих говорить, кроме меня. Asgер, I wonder if you might have experience from the NPMs on this respect. I mean, from the perspective of the SPT, when we go on the visits, когда подкомитет идет по визитам, мы всегда стараемся, чтобы у нас был с собой доктор всегда, который уже может непосредственно уже документировать, что видим во время своих визитов, посещения мест заключения. Так что это немножко по-другому. Но вот, может быть, Асгер, у вас есть какая-нибудь практика насчет национальных превентивных механизмов? Или даже у господина Рызбекова, может быть, как это у вас киргизстанский НПМ по этим вопросам? Да, спасибо. К сожалению, мы до этого не дошли, но над этим работаем. Опять же, обязательно нужно, чтобы в Уголовном кодексе, в Уголовно-процессуальном кодексе было сказано о Стамбульском протоколе как о доказательстве применения насилия или пыток, или жестокого обращения. И только в этом случае мы можем использовать этот документ, заполненный, соответственно, правильно, как положено, опять же, скажем так, обученными медиками. Правильно Элина отметила, без юристов никак, но правильно и качественно заполненный документ именно медицинскими работниками, он будет в дальнейшем играть очень большую роль. Вот. И нам всем нужно стремиться к тому, чтобы этот документ, он обязательно был легализован и обязательно должен быть отражен как доказательство совершенного преступления. Пытки, жестокое обращение. Вот и, коллеги, я очень сожалею, что не смогу дальше продолжить с вами встречу. Еще раз говорю, был рад вас всех увидеть и с большим сожалением покидаю вас. Просто Спасибо, мы прочитали. Да, спасибо вам. Ну, по YouTube я досмотрю. И если есть вопросы, в чат я скинул свой WhatsApp и электронный адрес. Спасибо, до свидания всем. Да. Элина, вы хотите закончить или Асгер? Асгер. Еще вот одна рука наконец созрел, тоже кыргызстанский коллега наш. Let's take the question and I can respond afterwards. Yeah?
Да, пожалуйста, Купик. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Не вопрос, больше комментарий, конечно. Господин Асгер сказал о прокуроре в Мексике, да, который был настолько целеустремлен вести дела по пыткам, и когда его сняли, у него руки опустились, он перестал этим заниматься. На самом деле Асгер подчеркнул, мне кажется, вопрос субъективного подхода. Да? Применение Стамбульского протокола со стороны медиков носит тоже субъективный характер, к сожалению. Ни медики, ни другие сотрудники других государственных органов не любят, когда их грузят дополнительными какими-то полномочиями и обязанностями. И тут все зависит от субъективного подхода медика. К сожалению, медики, они уязвимы, они часть системы, они могут подвергнуться репрессиям внутри системы, поэтому я не видел такого прям вот сильного желания со стороны медиков исполнять эту дополнительную нагрузку в виде Стамбульского протокола, и учитывая то, что небольшой их интерес подвергать себя такой опасности против такой мощной системы правоохранительных органов. Ну и Бахыт Мурза говорил о палочной системе. Я не знаю, может быть, разве что в эту палочную систему не включить, чтобы в проценте раскрываемости тоже было обязательные дела по пыткам. Не знаю, как по-другому делать. Спасибо. Асгер, пожалуйста, Элина. Yeah. Thanks a lot for those comments. I mean, I think it is essential to look at how do we protect the health professionals, right? I mean, both their independence, but obviously also from more, let's say, physical danger as part of this work. And there are good examples in places where they, for example, use independent forensic institutes to do the examinations and so on. So that are things that can be done. But yes, I mean, it does depend on the willingness of people in the prosecution and so on. In relation to the role of NPM, I think the tricky thing is that when we look across the world at NPMs, their mandates are quite different. Some have very, very expansive mandates, and some have very narrow ones. And so when I think, you know, the Istanbul Protocol, if we look at the core of what it is a document intended to enable the collection of evidence that is fit for criminal prosecution. Right? That's the core of the document. And that is a very high evidentiary standard. And what is important then when we think about the Istanbul Protocol is to say, yes, that is what it is, but it is also a series of principles about how do you document, making sure that you look at the person's, what they say happened to them, their medical history, and the physical and psychological findings you can make under whatever conditions you operate. And that basic methodology can be applied with different degrees of rigor, or different degrees of detail, depending on what you are documenting for. So from our perspective with the NPMs, what is important is to say, well, if you are collecting more systemic evidence, if your role is to collect evidence so you can produce reports on the general situation in places of detention, which is most often what they're supposed to do, right? You don't need evidence, you don't need to do a 15-page medical legal report for each person that you see, but you can do something much more light, but where you still apply some principles that mean that you are more likely to actually find a more precise account of what happened to the people that you meet than you are if you don't apply that method.
So I think that's, I mean, so for me, it's more about the NPMs looking at what is my mandate and what can I learn from this document so that I can do the best that I can do within the conditions that my work takes place in, right? Because you can't, I mean, when we document individual cases, we go with a psychologist and a doctor, and typically they will see the person for a full day, one person. And then they may have a follow-up talk with him or her. And of course, that's not possible when you go and visit a place of detention and your job is to understand the general problems there rather than the individual case. So then, I mean, so then you apply something else, and there's quite a lot of stuff out there in terms of like short documentation forms and so on. So yeah, but I think from our side, it's just really important that the NPMs think about this and take an active role, because the NPMs are such an important mechanism in the national anti-torture discourse. That and they have, and they do in a lot of places, and we are extremely happy about that, and we also try to support it whenever we are being asked for help. And maybe just to conclude, because you mentioned, you were referring to this case in Kazakhstan, and the investigations took a long time. The ICT at the moment, we do quite a lot of work where we work with international experts to simply challenge and critique the quality of state investigations. So if you sit with those situations where the investigations are actually concluded, or there's another point in the legal process where there's space to challenge the quality of the investigation, we're very happy to see if there's something that we can help with there. So we do work with people who speak better Russian than me, so that can maybe help. So yeah, but otherwise from my side, I really want to thank everyone for listening, and I mean, the organizers are very free to share my contact details with anybody that wants to get in touch if that's relevant. But thank you very much. С моей стороны Спасибо. тоже, если можно, я очень быстро хотела тоже сказать спасибо. Я еще забыла всем немножко похвастаться, извините, что так. Я только что вернулась из Женевы, из регулярной сессии Подкомитета, и там у меня вот такой документ я для себя взяла. Это новое руководство по Стамбульскому протоколу, которое было выдано как публикация Объединенных Наций. Насколько я понимаю, это тоже есть, можно найти. Это руководство на русском языке в онлайне. Я постараюсь найти, я еще не успела, потому что только что вернулась из Женевы. Я тоже постараюсь, но тоже для вас, коллеги, очень хороший такой материал, который только 6 месяцев даже нету, и который вот в одном месте все эти стандарты, Стамбульский протокол, вот в одном распечатанном виде, так можно для себя скачать, как говорится. С моей стороны тоже большое вам спасибо. Было очень интересно, и очень жду опять возможности с вами побыть вместе. Спасибо. Спасибо большое. У меня будет 2 момента, что я хочу отметить в завершении. Ну, конечно, всем благодарность, но больше по существу. Значит, это сегодняшняя наша, это 3-я уже встреча. Первая была об НПМ, национальном превентивном механизме, 2-я по принципам допроса или принципам Мендеса. А сегодня мы говорим о Стамбульском протоколе. Что это такое? Это документ ООН, который не нужно ратифицировать, к нему не нужно присоединяться. Это базовые стандарты, которые, значит, предназначены как минимальные стандарты в отношении медицинских работников, психологов и юристов. Юристы – это не только те, кто судьи, это не только те, кто расследователи, там, органы прокуратуры или другие какие-то органы полиции. Это тоже адвокаты, это тоже те, кто фиксирует, как-то помогает, защищает жертву.
Есть цели у Стамбульского протокола, и эта цель – это не только установить объективную истину по делу, но еще и помочь жертве пыток, да? Что нужно сделать? Вот этот Стамбульский протокол – это руководство, как правильно зафиксировать следы пыток, жестокого, унижающего, бесчеловечного обращения наказания. Там тоже есть минимальные международные стандарты в отношении этих двух профессий. Там указаны шаги, как распознавать виды разные пыток, да, в этом документе. И самое интересное, что этот документ, хоть он недолго уже существует, но уже он дополнен, потому что была проблема с психологическими видами пыток, и больше не с видами пыток, а с тем, как их распознавать и фиксировать. Вот, например, в Казахстане мы пришли к выводу, что есть так называемые психические реакции, которые следует зафиксировать, и они буквально фиксируются в каждом случае жестокого, бесчеловечного, унижающего достоинства обращения, наказания или пыток. Но не в каждом случае, конечно, можно определить эти физические пытки, или есть они, да, то есть, может быть, их совсем и не было. Что сегодня нам сказали эксперты? Вот Асгер с нами делился тем, как в мире это происходило, и приводил примеры. Также мы получили информацию о том, какие 3 шага можно было бы использовать в своей практике. Это проверять, есть ли независимая судебно-медицинская экспертиза. Это Элина, да, нам подсказала. Допущена ли судом эта экспертиза или приобщена ли к материалам дела? Как суд отреагировал, если приостановил процесс для того, чтобы расследовать пытки, если это обвиняемый в судебном заседании заявил о пытках? Или если ничего не сделал, то какие последствия для суда? Кстати, вот именно то, как суд должен себя вести, можно посмотреть, такой стандарт сформулирован Комитетом по правам человека ООН по делу Дмитрий Тян против Казахстана. Там как раз-таки Комитет по правам человека четкий такой, даже не рекомендация, это резолютивная часть содержит одно из требований: отменить вердикт присяжных Тяну, который 25 лет лишения свободы за убийство женщины и ее 3 детей получил в 2009 году. А вот как раз в этом решении Комитет по правам человека сказал, почему суд не задумался, зачем понадобилось 4 признания, 4 признательных показания, и почему суд не проверил, как эти признания были получены. Вот как раз большой вопрос к суду, да. Мы услышали опыт Кыргызстана, господин Рызбеков, еще раз повторюсь, это наш друг тоже, да, общий друг, наверное, уже всех, потому что он настолько демократичный, что помогает и в Кыргызстане, и в Казахстане. Да, вот он утверждает, что хорошо бы было, чтобы в УПК Стамбульский протокол был зафиксирован как один из инструментов, да. Асгер неоднократно подчеркнул, что важно то, как мы защищаем медицинских работников. Вот здесь я хотела бы отрефлексировать и сказать, что в прошлом году, позапрошлом году или в прошлом году, я уже запуталась. В общем, короче, у нас есть указ президента, который устанавливает как раз-таки это вот по одному из решений, которое я уже Комитета против пыток Дмитрия Шимракишев против Казахстана говорила. В рамках этого решения там тоже есть такая рекомендация вывести медицинскую службу из подведомственности МВД в Минздрав. И вот как раз с января этого года, уже забыла. В общем, короче говоря, на сегодняшний момент с июля должны быть уже и следственные изоляторы, и колонии переведены, вот их части медицинские в Минздрав. Это как бы из новостей. То, что касается, просто хочу как резюме, НПМ, что полезного извлечь из своего документа? Асгер сказал, вот нам, может быть, кто-то не заметил, я не знаю, я вижу, что вот Сабыржан, например, кстати, как его фамилия была, извиняюсь, представляющий НПМ из Центра по правам человека, он вышел, да, вот уже из Зума, но чтобы это зафиксировалось, осталось у нас в YouTube-канале, раз подчеркнуть, важно себя выбирать членей, да, что полезного НПМ может извлечь из своего отчета или того документа, который пишет.
нужно анализировать, если собираем системные доказательства или мы хотим действительно там какой-то кейс там на 15 страниц, и нужно действительно упростить так, чтобы более точно отражать вот эти доказательства, которые мы увидим. Я просто подчеркну, что НЛМ играет важную роль, потому что одно дело мы видим, но у нас есть возможность слушать тех, кто содержится в учреждениях закрытого типа. Наблюдение хорошо фиксируем, но когда мы слышим, мы уже понимаем, человек страдал, по крайней мере, мы можем услышать, я страдал или я не страдал. Также я ответ на свой вопрос, что врач способен вполне за неделю справиться с производством судебно-медицинской экспертизы. Это означает, что если спецпрокурор прерывает срок расследования в третий раз для того, чтобы назначить и провести судебно-медицинскую экспертизу, это может быть месяц, 1,5 или 2, то далеко не обоснованно. И я думаю, что прокуроры обязаны здесь обратить внимание, потому что людям надоело ждать, пока это расследование о пытках закончится. Почему я говорю годами? Потому что ровно 1,5 года уже вот мы сейчас наблюдаем, как по делу гражданина Кыргызстана в ходе массовых пыток в январе это все происходило в прошлом году, мы никак не можем увидеть конец расследования. И вот там только, знаете, мнимая... Я сейчас буду давать оценку, потому что я уже реально устала. Я вот этим хочу поделиться публично. Мнимая сложность дела. Указывают там столько-то десятков свидетелей, столько там чего-то проведено. А по сути мы не можем до сих пор понять, почему никак не может закончиться расследование. Это было в условиях чрезвычайного положения, первое. То есть никто не мог передвигаться, кроме тех, кто имеет специальное разрешение. Второе, что связь была отрублена для всех, то есть у нас не было коммуникации, не было интернета для того, чтобы мы могли там сообщать о нарушениях и так далее, и так далее. И элементарно у многих людей просто не было возможности ни с кем связаться, даже купить продукты. В-третьих, что это был иностранец, и немедленный доступ к своему дипломатическому представителю, к посольству Кыргызстана, не получил человек. В-четвертых, мы видим, что в материалах дела появились некие такие справки медицинских работников, которые якобы осматривали наших 2 потерпевших иностранных граждан. На самом деле этого не было. И в-шестых, там было 99 или 98 лиц, которые содержались в этом специальном приемнике. И всех 98 почему-то такая сложность. Первая была год, представляете, прокуратура просто не могла определить и установить. Хотя в итоге мы потом посмотрели и убедились, что этот список у прокуратуры есть. И только спустя год мы вытащили этот список и потребовали признать всех их потерпевших. В общем, короче говоря, у нас столько вопросов и больше вопросов, чем ответов, что дискуссии по Стамбульскому протоколу мы не должны прекращать. Мы просто должны чуть ли не каждую неделю их проводить и обсуждать. Какая страна способна, какой есть позитивный опыт, какие есть негативные моменты. И почему до сих пор правительство Казахстана и правоохранительные органы, и медицинские работники, в частности Минздрав, на системной, и наши законодатели на системной основе не сделали того, чтобы всем облегчило работу. Если уж государство на самом высоком уровне сказало, что да, у нас нулевая терпимость к пыткам. И знаете, честно говоря, вот что я вам скажу. Пытки – это не первый день у нас. Вот как я назвала уже, такие же пытки, как в Кантар, были по делу Ракишева. Ровно такое же дело в отношении медицинского работника сейчас вот уже в суде. Хотя там как раз-таки фельдшер, по-моему, на мой взгляд, не виновата. А вот в деле Ракишева фельдшер была виновата, и ее не привлекли. И понятно, что каждое дело будет друг от друга отличаться. Но
Очень мне понравились слова Асгера, который сказал: важно ставить под сомнение расследование в случае, если оно не основано на принципах Стамбульского протокола. Так что, Асгер, большое вам спасибо, коллеги, вам большое спасибо за то, что вы выделили время поучаствовать сегодня. Нашему переводчику, нашему другу Жанне большое спасибо за перевод. Скажу, что мы перевод оплачиваем из средств Sigrid Rausing Trust, так что им тоже большое спасибо. И надеюсь, мы в следующий раз проведем более активную, может быть, дискуссию с участием, не знаю, скажите, пожалуйста, уважаемый участник, какую тему вы хотите рассмотреть, чтобы вы сами задавали вопросы? Какая тема вам была бы интересна? В рамках предупреждения пыток. Здравствуйте, можно я скажу? Да, мне, допустим, очень интересная тема по выполнению рекомендаций, которые даны договорными органами ООН по теневому отчету. Спасибо. Спасибо. Скажите, пожалуйста, там очень много, Наталья, рекомендаций, да? Какая-то тема конкретная есть среди них? То есть вы уже ознакомлены, да? Или в целом вы хотите? Да, я ознакомлена. Нет, конкретную тему хорошо, давайте я вам напишу. Спасибо большое, Наталья. Спасибо. Я напишу обязательно конкретную тему, по которой я бы хотела узнать выполнение рекомендаций. Да. Смотрите, каждый комитет ООН из тех, что существует, это 9 комитетов ООН и 1 подкомитет по предупреждению пыток, выносят по результатам заслушивания доклада государства заключительные замечания. Вот как раз их называют в простонародье рекомендации. И 2-3 мая Республика Казахстан отчитывалась в Комитете против пыток и уже получила официальные заключительные замечания Комитета против пыток. Так что мы можем пообсуждать, какие рекомендации, как можно выполнить, да, если так ставить вопрос. Или, Наталья, вы, пожалуйста, сфокусируйте нам, если хотите, более специализированную какую-то дискуссию, да. Александр, да, вы уже закончили, вы что-то хотели? Да, добрый день. Я хотел сказать, что мне интересна тема по передаче медицинской службы в гражданское ведомство в учреждениях УИС. Что вы хотите узнать? Как они исполняются? Собственно, как они, да, они уже функционируют, они вроде бы с 1 января по указу президента должны Хорошо, быть. мы сделаем запрос и работать. доложим вам, Александр. Спасибо. Еще есть желающие какую тему обозначить нам на следующую дискуссию? Если нет, тогда огромное спасибо еще раз. Асгер, Элина и, конечно, ИПТ, это Ассоциация по предупреждению пыток, за организацию и проведение. Я хочу напомнить, уважаемые коллеги, друзья, кто смотрит, подписчики, пожалуйста, знайте, у нас нет никакого гранта, мы совершенно без оплаты, и у Асгера уже утро, я вижу, была ночь, сейчас у него утро в Мексике. Вот. Мы совершенно бесплатно, без оплаты проводим такие дискуссии, и у нас нет на это никаких грантов, мы все волонтеры в этом. Так что еще раз большое вам спасибо. Мы завершаем работу. Следующее мы определим тему в ближайшее время и следите за нашими социальными сетями. Я вот здесь в чате укажу dignity.kz в Инстаграме. Есть тоже Телеграм, Твиттер у нас и Фейсбук. Пожалуйста, следите. Я там в чате написала, что я хотела бы услышать. Так. Да, 34 пункт 28 вам. Хорошо, все, пункт 28 записали, заключительных замечаний. Спасибо, Наталья. Мы тогда завершаем, позвольте, да, откланяться, и еще раз благодарим переводчика. Спасибо. Спасибо всем. До